Same situation, you have a horizontal stick of mass M that has its right end attached to a pivot on a wall, while its left end area you can see left end rests ante connected kaadu. Rests on the top of the cylinder of mass M, which in turn rests on its inclined plane. Inclined at an angle theta. The stick remains horizontal. Right. My point is, right. Now, in this case, what is happening to the system? You can see here. mg weights. We will call this as N2 because there are two reactions here, N2 and N1. F2. మరి కౌంటర్ చేయడానికి ఇంకో ఫ్రిక్షన్ కావాలి నాకు. ఎక్కడ వస్తుంది ఫ్రిక్షన్? అంటే N1 నో, N2 డోంట్ కాంట్రిబ్యూట్ ఎనీ టార్క్, వెయిట్ డు నాట్ కాంట్రిబ్యూట్ ఎనీ టార్క్. అరే వరుణ్ గారి వెయిట్ ఎందుకు డు నాట్ కాంట్రిబ్యూట్ ఎనీ టార్క్? దొరకలేదు. నెక్స్ట్ N1 ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసింగ్ త్రూ దట్. ఇప్పుడు భావన చెప్పు సిస్టర్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రిక్షన్ ఈస్ రైట్ సైడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ కాంట్రిబ్యూట్స్ క్లాక్ వైజ్ టార్క్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూటింగ్ క్లాక్ వైజ్ టార్క్, దెన్ హౌ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం? ఏముంది, రైట్ సైడ్ కాదు లెఫ్ట్ సైడ్ అని చెప్తారు, అంతేగా మీరు ఇంకా. దట్ ఈస్ F1. Right. So this is the free body diagram of this is the free body diagram of, what is this? Cylinder. Similarly, the free body diagram of the hinge. Is this a light stick? Is this mentioned light stick? No. That is also having mass, same mass. Both are same mass. And this is at a distance L/2. Right. I hope we are very clear on this till this point. So this is the free body diagram of rod. So now one after the other we will draw. Now see, my skill lies in neat drawing of this arrangement.
Now you have two frictions, don't forget that. So no, what we will do is, again, we need to consider, for this purpose, it is better we take this as x-axis and this one as y-axis, right? Sigma fx 0. What you will get? Sigma fx 0. Okay, left side forces F1, and remember, this is theta. F1 plus F2 cos theta, two forces in the left hand side. Only one force in the right hand side. That is nothing but the component of normal reaction. If this is a theta, this is a 90 minus a theta. అంటే అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? N2 sin theta. Equation 1. Any doubts? Sigma fx 0 for cylinder. Sigma Fi 0 for cylinder. What you will get is, what are the downward forces first of all? N1 is the downward force. Mg is the downward force. What are the upward forces? F2 sin theta is the upward force. N2 cos theta is the upward force. Equation 2. Okay, right. And one more important point, sigma tau about center is 0. For this to happen, F1R is F2R, implies F1 is the same as F2. Let this be equation 3. Right. For convenience, we will make F1, F2 as one single number. Let it be some F. For convenience, say. Right. So this will result, now equation 3 results F into 1 plus cos theta is N2 sin theta. Okay. Now N1 plus Mg is equal to F sin theta means N2 sin square theta by 1 plus cos theta plus N2 cos theta. Do you remember? Same situation we had earlier. This will become N2 straight away. So I got one relation, N1 plus Mg is N2. This is an outstanding equation. This is undoubtedly an outstanding equation. Equation 4. Now this is all for cylinder. Are to make good space here, I'll take sigma tau about hinge for rod. So you will get MgL by 2 is N1L. Agreed? అరే నేను ఇది ఫాస్ట్గా వేసేస్తున్నాను, ఫోర్స్ ఇంటూ ఫోర్స్, which implies N1 is Mg by 2. Got the point? Right. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. Let this be equation 5. So therefore, 4 and 5 implies N1. నేను కరెక్ట్గానే వేస్తున్నాను కదా. N1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే N2 ఎంత రావాలి? N1 Mg by 2 వస్తే N2 ఎంత కావాలి? 3 Mg by 2. N1 is equal to Mg by 2. N2 is equal to 3 Mg by 2. Right. ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే, 2 frictions are there for us. Now we will call this as contact 1. We will call this as contact 2. Yet contact 1, okay,
F must be less than or equal to mu n1. But how to find F here? Yes, we have an equation here. And one more important point, this will in turn returns to be F is n to ఎంత వచ్చింది 3mg/2. అంతేనా? అంతే కదా? 3mg/2 sin theta by 1 plus cos theta, right? So therefore 3mg/2 sin theta by 1 plus cos theta times less than or equal to mu mg/2, which means mu greater than or equal to 3 sin theta by 1 plus cos theta, keeping in view of contact 1. Now moving to contact 2. At contact 2, F less than or equal to mu n2. Means 3mg/2 sin theta by 1 plus cos theta less than or equal to mu times 3mg/2. మొత్తం టర్మ్ వేసేయచ్చు మీరు. సో mu greater than or equal to sin theta by 1 plus cos theta. See, you require two conditions. Mu must be greater than sin theta by 1 plus cos theta is one condition, and mu must be greater than or equal to 3 sin theta by 1 plus cos theta. So now see, if I choose 2 as a criteria, it will fail at 1. But if I choose 1 as the criteria, it is justified at both 1 and 2 contacts. So out of 2 observations, mu minimum recommended is 3 sin theta by 1 plus cos theta. Any doubts, boys and girls? Any doubts? Pakka? Sure. Right. Go ahead. 73. Right. So we'll move on to the next question. Okay, just we will do some more practice on the same models, then we will move on to those questions, because continuously difficult questions implies you will lose the interest of doing. Therefore, even this is also a similar model. Here we will go by order only. Why to compromise? Nothing happened. Even if 5 questions happen in a day, no issues. You should learn properly, right? The ladder shown in the figure is light and stands on a frictionless horizontal surface. Arms AB and BC are equal of length. AB, BC are of equal length. M and N are the midpoints. Length of MN is half of AB. Okay, so which means equilateral triangle actually. Obviously, that is an equilateral triangle. Ante kada ippudu already MB is half of AB. MB anta MN ante ante obviously it is an equilateral triangle. Yes or no? Right. Bhavana, see, this is what you need to observe. Right. So clearly, what I can say is clearly angle (60°). So for my convenience, I am taking at A the normal reaction, because it like a ladder situation. At A, it is pressing the floor. We assume that the normal reaction here is N1 and the normal reaction here is N2. Till this point, any student having doubt? Remember, you are connecting a string over here between M and N. You can see AB and equal length and their midpoints
They are connected by a string. So there will be some tension over here. Right. By the way, the man is here and he will wait. And what is the given capital M? Capital MG. Right. Now for this system, sigma Fi is 0, which implies N1 plus N2 is Mg. Equation 1. Any doubt in that? Next, I'll choose point B. Now we will choose rotational equilibrium of arm AB about B. We'll choose it like this. Sigma tau B is 0 for that, only for that. Now, for this purpose, you already know this will become L by 2. Gus, you know that. This will be L by 2. And anything, either L emicharu వాళ్ళు ఏమైనా ఇచ్చారా? No, they did not mention anything. So I am taking that as L only. They did not utter anything. I'm taking AB, BC, and AC is L. In that case, this will be midpoint, L by 2. So 1 minute. In this case, torques, all clockwise torques, first write one side. N1 L by 2. That is the only clockwise torque. About B, tension contributes what? Tension contributes what? See, remember, this distance is √3 by 2. Are bhaiya, if it is vertical, I would have written √3 L by 2. Ma, ఇది L. ఇది L sin theta. అందులో half. L sin 60 లో half. L by 2 times √3 by 2. So therefore, tension times √3 L by 4 plus. ఇంతకీ ఎంజీ ఎక్కడున్నాడు? ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ వీడు మన కర్మ కొద్దీ. అంతేగా, వాడు ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాడు. వాడేమవుతాడు? ఎంజీ. ఇప్పుడు ఈ ఫుల్ ట్రయాంగిల్కి అయితే ఇది L by 2. ఈ ట్రయాంగిల్కి ఇది ఆల్రెడీ L by 4. అవునా? దీనికి ఇది L by 8. MG L by 8. I am repeating, full length L, this is L by 2. Half length L by 2, L by 4. Because L by 2 cos 60. Now this is L by 4 cos 60. So therefore L by 8. అయిపోయింది. So with this I can write N1 is equal to √3 by 2t plus mg by 4. Let this be equation 2. అయిపోయింది. ఓకే. అవును, నువ్వు ఎందుకు రొటేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ఆర్మ్ ఏబిఏ వేస్తావు. సిమిలర్లీ కలర్ చేంజ్. Similarly, rotational equilibrium of arm BC about B. Tau B0. దీనిలో కూడా సేమ్ ఫార్ములాస్ అన్ని కాపాయి. N2 L by 2 is T √3 L by 4 plus nothing. There is no force there. So therefore you can write N2 as √3 by 2 times T.
Let this be equation 3. Array, you have 3 equations by the way. You have 3 equations by the way. Now simply add, use 2, 3 and 1. And you add 2 plus 3. 2 plus 3 implies mg is equal to, okay, root 3 t by 2. Root 3 t by 2 becomes root 3 t plus mg by 4. This will become root 3t is 3 mg by 4, which implies tension is root 3 mg by 4, a very famous model, right? But I'm still surprised. I am doing same thing for 5 different questions. వరుణ్గా అంతేనా? ఏమైనా కొత్తది చెప్పానా? చెప్పిందే చెప్తున్నా, మీకు సిగ్గేది వేసట్లా? Repeating the same. Every question doing the same. This entire week, our cow is sigma fx 0, sigma fi 0, talk. Right. ఇక్కడ తలకాయలు బాగానే అవుతున్నారు. ఎగ్జామ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేయగల. Right. Okay. May I proceed for the next question? Am I going fast? Right. A uniform rod. Question చూసుకోండి ఒకసారి. Uniform rod of length B can be balanced as shown in the figure. The lower end of the rod is resting against a vertical wall. The coefficient of friction between the rod and the wall, and that between the rod and support at A, is mu. Distance of support from the wall is A. Find the ratio of A by B. The maximum value of theta is theta 1. ఏదో చెప్పాడు కానీ. Right. First of all, let me draw the free body diagram properly. So I am assuming that the first normal reaction at this end perpendicular to the rod is N1. Agreed? Next. Somewhere here I am assuming the center of mass. I'm assuming like that. Uniform rod mass ఏమి ఇవ్వలేదు. ఇంకేమన్నా టెర్మినాలజీ వాడా? We will call this as W. Throughout we will use W. W is nothing but weight, mg. ఇంకా ఇక్కడ 1 minute. ఇప్పుడు ఇక్కడ నార్మల్ రియాక్షన్ హారిజాంటల్లీ N2, right? All right. See, now we need to draw free body diagrams properly. Here there is friction. Here also there is friction. Suppose if I choose a point like this, I assume one friction here, mu N2. One more friction on the rod. Mu N1. But no one informed me that's the direction, but I'm assuming it like that. Suppose if I am wrong, I'll get a negative value, no issues. Right. A rod of length B. Right. Okay. The first part of the question is a free body diagram. ఏముంది ఇంకా మనం చేసేదల్లా ఏముంది? సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ 0 చెప్తారా? N2 only horizontal force, N2 rightwards. Next, if this is a theta,
If this is theta, this is also theta. కరెక్టేగా? ఇలాంటివి అడగకూడదు నన్ను. బికాస్ మీకు తెలుసు కదా అవి. n1 cos theta, right, plus mu n1 sin theta. Okay. Sigma fi 0. Upwards, n1 sin theta is W plus mu n1 cos theta, equation 2. mu n2 కూడా ఉంది. mu n1 cos theta ఉంది, mu n2 కూడా ఉంది. రైట్, ఓకే. ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి. mu n2 ప్లస్ mu n1 cos theta ప్లస్ W. ఇజ్ ఇట్ ఓకే? రైట్. ఇంకేముందిరా? ఈ టార్క్ తీసుకోవడానికి ఏ పాయింట్ ప్రిఫర్డ్ చెప్పండి. మనం బద్దకస్థలం కాబట్టి యూజువల్గా బి తీసుకుంటాం. బి తీసుకుంటే ప్రయోజనం నేను చెప్తాను. యూ డోంట్ రిక్వైర్ టు రైట్ టార్క్ ఆఫ్ n2, యూ డోంట్ రిక్వైర్ టు రైట్ ద టార్క్ ఆఫ్ mu n2, యూ డోంట్ రిక్వైర్ టు రైట్ ద టార్క్ ఆఫ్ mu n1. అదే సిగ్మా టౌ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఐ రిపీట్, అదే ఎందుకు ఈ పాయింట్ ఇలా నేను పెద్ద క్వశ్చన్లో చెప్తాను. మీకేంటంటే ఓదిడి దొలకొద్దు ఎక్కువ చెప్పుకుంటాడు, అవసరం లేదు అవన్నీ. ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ పాయింట్స్? మీరు ఎగ్జామ్ సొంతంగా చేసేటప్పుడు వెన్ యూ ఫేస్ ద సిచ్యువేషన్, యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై, ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రిఫర్డ్ పాయింట్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్. రైట్. నౌ సిగ్మా టౌ బి, యా, టెల్ మీ. ఏ అంటే వాట్ ఈస్ ఏ అకార్డింగ్ టు హిమ్? Distance of the support from the wall. This distance is A according to him. So now you tell me, ఏది ఏ తీసుకుంటున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. నా ఉద్దేశం అది కాదు. ఐ థింక్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఏ. ఓ ఇచ్చాడు, ఇంకా నేను రైట్ అసలు. రైట్. ఇప్పుడు దీనిలో ఇది ఏ, ఇది n1. ఓకే, ఇదేమో 90 మైనస్ థీటా, ఇది ఏ. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ఎక్స్ అని అనుకుంటే ఎక్స్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఏ. అప్పుడు ఎక్స్ ఏమవుతుంది? ఏ బై సైన్ థీటా అవుతుంది. బికాజ్ యూ రిక్వైర్ n1 ఏ బై సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ. ఏ బై 2 కాదు కదా, లెంగ్త్ బి అన్నాడు వాడు. బి బై 2, ఇది థీటా కదా, ఇది థీటా అయితే ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ సైన్ థీటానే అవుతుంది. ఈక్వేషన్ 3. రైట్. Equation 3. Done. So you have 1, 2, 3 options. Now n1 is an unknown, n2 is an unknown. Trust me, you need to eliminate n1 and n2. You can eliminate n1 from here. n1 is WB by 2a times sine square theta. Okay. How to eliminate n2?
You can get N2 from here. N2 from here. Equation 2, you will get N2. Array, trust me, I have done this. N1 we know. N2 from equation 2. Equation 2 implies mu N2 is N1 sin theta minus mu cos theta minus W. So from this, N2 is N1 by W sin theta minus mu cos theta minus 1. First equation best, eh? నాకన్నా బద్దకస్తులు మీరు. Okay, no issues. The first equation implies here రాస్తారు N2 is equal to WB by 2A sin square theta times cos theta plus mu sin theta. Okay, by the way, you got N1 and N2. What to do with that? Use the value of N1 and N2 in equation 2. You require some condition, kada? In terms of 2A by 2B. Now you have N1, you have N2. Use from this, what you will do is use N1 and N2 in equation 2. ఒక్కసారి నన్ను చూడండి. మరి వాడు ఇచ్చిన ఆన్సర్ 2A by B is equal to 1 minus mu square sin theta 1 minus 2 mu cos theta 1 sin square theta 1. ఊరి ఇంత అవసరమా మనకి? Right. This is the condition. That's all. Okay, that is the first part of the question. Find the maximum I have given. See, for this simple directions of friction, will change. Means opposite to previous case. By doing which you will get a condition 2A by B is 1 minus mu square, because you require two different angles for this. They are given theta 1. అందుకని theta 1 substitute చేసాయి ఇక్కడ. They are given theta 2 sin theta 2 plus 2 mu cos theta 2 sin square theta 2. And I don't want to do much on this. But that's the concept. Have you understood the concept? Right. 78. I don't think much of work is required in 72. 3 cylinders have mass capital M each and are placed as shown in the figure. The system is in equilibrium and there is no contact between B and C. Okay. Find the normal contact force between A and B.
There must be friction here. If there is no friction, you cannot run the show. Now, see, that's the situation here. No, I'm taking the free body diagram. Just please see how I'm drawing this. A pure symmetric situation, actually. Right? So you will have friction like this. See, it is better. I am not convinced. I'm drawing free body diagram of only A. That you can understand. I'm drawing only free body diagram of A. So B and C only for reference I have taken, because I told you a long time back, if a free body diagram is to be drawn, it should be with symmetry and it should be with the immediate surroundings. So therefore, F. That's all. Is this okay for you? This is the free body diagram of A. Right. Now, similarly, draw the free body diagram of Now I am drawing the free body diagram of B. B. Arey bhaiya, reaction will be like this. N. And you will have weight. Let N dash be the reaction of the floor. I am drawing the free body diagram of B only. And friction here. You may ask me, how do you know the friction is in this direction? Remember, this friction turns in clockwise sense. So this friction should turn it in anti-clockwise sense. Done. So I have drawn two free body diagrams for you. One is a free body diagram of A, the other is a free body diagram of B. Right. So very clear. Now we will write sigma F Y0
for A. For the vertical equilibrium condition. Obviously, you know this angle will be 60 degrees. Root 3n, you know, by the time vectors. If two vectors making an angle 60 degrees, the resultant upwards is root 3n. Up. And these frictions also, how much angle they do, they make with 120, correct. So if the two vectors of equal magnitude makes an angle 120 degrees, the resultant will be same as one of the vectors. And that too upwards. And only downward force is mg. Okay, na? Right. So for A, I have done. For B, we will take horizontal equilibrium. N cos 60 is equal to N cos 60 because horizontal. Bhaiya, this is 30 degrees and therefore this will be 60 degrees. N cos 60 is equal to F. One more F is there. Yeah, this F I have drawn. What about this F? Can you please help me in drawing, in identifying the... this is 60. This is 60, 90 degrees. This will be 30. And so this will be 30 degrees. So F cos 30. Right. Any doubts? So finally, n by 2 is F into 1 plus root 3 by 2. This is equation 2. That is equation 1. Right. Now, you have two options. Use equation 2 in equation 1. What happens? Root 3 times 2f. 1 plus root 3 by 2 plus f is mg. చేయండి ఇది ఓవరాల్గా మీకేం వస్తుంది 2 root 3f 2 root 3f plus 2 by 3f plus f is equal to mg. So finally f is mg by 2 times root 3 plus 2. F is this. I got F. What do you want? Normal reaction. N is 2F, which is nothing but mg by 2 times root 3 plus 2 times 2 plus root 3. Simply this is mg by 2. Spool is kept in equilibrium on an inclined plane as shown in the figure. The inner and outer area, just go through the question first. Small r by capital R is equal to 1 by 2. The force applied on the thread wrapped on part of radius R is horizontal. Find the angle that the force applied by the inclined on the spool makes with the vertical. Right. That is the picture we have.
ఫోర్సెస్ ఐడెంటిఫై చేయాలిగా. ఫ్రిక్షన్ ఉందా లేదా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ ద థ్రెడ్ వ్రాప్డ్ ఆన్ పార్ట్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ ఈజ్ హారిజాంటల్. అదొకటే ఇన్ఫర్మేషన్. See, what is the problem here that you need to understand is this is at right angles. But this part is not at right angles. And this will make some angle alpha. Because you said that is horizontal. Right. Next. For equilibrium, remember, you will experience weight force also here, mg. And this is some point A we assume, and this is some point C we assume. Obviously, A is above C. Suppose if I, no, very clear, the geometry is like this, boss. A, C. You have one force F in this direction. You have another force mg in this direction. So practically about A, this won't contribute torque. Even mg won't contribute torque. But there is a problem if, what do you call, if the inclined plane exerts some contact force. What forces that the inclined plane could act? The inclined plane could act one normal reaction force, the other is frictional force. If their resultant contact force if the resultant contact force the resultant contact force F dash is resultant contact force of incline on spool, spool, right? Then torques are zero. Because if all the forces are passing through point A, the net torque is zero. Now I can say a triangle here. AC by sin alpha, triangle I am applying. AC by sin alpha is equal to, and PC by PC by PC by PC means this distance. If geometry point of view, you should allow me some observations. If this is 60, this is also 60, you know. అంతేగా? అప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుందండి? యాజ్ పర్ మ్యాథమెటిక్స్
This angle plus this angle is 60. And this angle is 60 minus alpha. Okay, na? Therefore, what it should be? Sine 60 minus alpha. Okay. What is AC? AC is nothing but what is AC? How do you know AC is R? That is the internal radius. Small r by sine alpha. BC. What is BC? BC. BC got PC. अरे यार PC is the external radius, capital R. And they have given this relation also. So small r by capital R is 1 by 2, which is sine alpha by sine 60 minus alpha. Now you solve this. So 2 sine alpha is sine 60 cos alpha minus cos 60 sine alpha. Alright, trust me. What you will get is tan alpha is root 3 by 5. Trust me. Solving which you will get tan alpha is root 3 by 5. That is not your answer. Find the angle that the force applied by the inclined on the spool makes with the vertical. What angle you want, you know? You know what angle that you are expecting? You are expecting this angle, theta. Our total angle is 60. This is 60, this is 60. If this is 60, the total angle is 60. 60 is theta plus alpha. You want theta actually. You don't know. You want theta actually. Theta is 60 minus alpha. 60 minus tan inverse root 3 by 5. Sir, మీరు దొంగ పనులు చేస్తున్నారు. How do you know అంటే అక్కడ tan inverse root 3 by 5 19 వేసుకోమన్నాడు. So therefore, finally, what is this going to be? 60 minus 19. ఎంత వస్తుంది? 41 degrees. Next question, 80. Question number 80. Right. This is also a similar question. Right. A uniform hemisphere placed on an inclined plane is on the edge of sliding amma. Right. This is the question. Right. This is, let C be the center. Remember, you already know that the center of gravity will lie somewhere at this point. But remember, normal reaction will all the time pass through the center. This is normal reaction. That is the normal reaction. A. Now, you
Right. That's the center of gravity. And remember, G is above A. I think you know why I have written it like that. Because through GA, but ఏమడుగుతున్నాడు, let us see first. కనెక్టెడ్ A to J, బట్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలన్న కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, మనకి ఏం కావాలో ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుందాం ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ది సెంటర్ ఆఫ్, ఇది ఎవర్రా హెమిస్పియర్? వాట్ ఈస్ G? వాట్ ఈస్ G? లొకేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. మీ అందరికీ తెలుసు, స్పియర్ కాబట్టి CG ఏమవుతుంది? 3r/8. మర్చిపోయారు అప్పుడే, 3r/8. హియర్ CA నార్మల్ టు ద ఇంక్లైన్ that passes through C. Obviously, CA is perpendicular to the inclined plane. Okay. బట్ మనం తీసుకున్న కండిషన్ ఈక్విలిబ్రియంకి ఏంటంటే, బాగా చూడండి, అబౌట్ ఏ, హలో, అబౌట్ ఏ friction passes through A. Normal reaction passes through A. If weight also pass through A, then it's an equilibrium, rotational equilibrium. అలా 3 forces ఒక పాయింట్ గుండా పోయినట్లయితే ఇట్స్ ఎన్ ఈక్విలిబ్రియం. నా ఐఎమ్ టేకింగ్ అబౌట్ ఏ ఫ్రిక్షన్ పాస్ త్రూ ఏ. Normal reaction pass through A, and weight if pass through A, okay, hemisphere is in rotational equilibrium. I got the point. So I have changed my version now. Geometry I am using now. Okay, right. By the way, you said this is vertical. Now GA is vertical, undoubtedly. ఒక్క నిమిషం. టు ఇది 90 మైనస్ తీటా కదా, ఈ లైన్ 90 మైనస్ తీటా, ఇది 90 అంటే అప్పుడు ఇదేం కావాలి? తీటా. రైట్. ఇంకో పాయింట్, కంగారు పడకండి. ఇక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళినా, ఇక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళామా? రైట్. ఇప్పుడు ఈ లైన్కి ఇది తీటా, రైట్. ఇప్పుడు నాకు ఈ యాంగిల్ చెప్పగలుగుతారా? ఇప్పుడు వెరీ సింపుల్ అండి, ఇక్కడ వర్టికల్ గీసావు నువ్వు, ఈ వర్టికల్తో ఇది ఏం చేస్తుంది యాంగిల్? ఇది 90 మైనస్ 5 కదా, 5. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 5. నాకు ఒక్కటి క్లారిటీ ఇవ్వాల్సింది, ఇది ఓకేనా? ఇంకోటి ఇంకా అవలా, ఇందాక కాపీ చేస్తున్నా, ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడే చెప్పాను నేను మీకు, ఇది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ 5. రైట్, 5 మైనస్ తీటా.
అయిపోయిందా? ఇంకేం చేయబోతున్నానో తెలుసుగా మీకు. ట్రయాంగిల్ రూల్ ప్రకారం సిజీ బై ఎదురుకుండా యాంగిల్ సైన్ తీటా ఏజీ బై సైన్ తీటా మైనస్ ఫై సైన్ ఫై మైనస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ బై ఏసీకి ఎదురుకుండా ఏముంది యాంగిల్ సైన్ ఈ యాంగిల్ 180 మైనస్ ఫై. నాకు ఇది ఒక్కటి కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పాలి. హ్యావ్ యూ ఫాలోడ్ దిస్? No, instead of doing torques and all that, I'm simply doing the problem now with one concept. All the forces pass through one single point. About that point, net torque is 0. I think we will add this point here. If all the forces pass through a single point, comma, then with respect to point P, net torque is 0. This is important point. That's what I have used till now in 3D situations. Now here also I'm using the same. What values they have given? No such values given. And one more important point, it is edge of, at the verge of slipping ante mu is equal to tan phi aega, tan theta nega. Hello, angle is angle of repose. Theta tan inverse mu, tan inverse 0.3, 0.29. Just substitute here. You take ఏమయ్యానన్నా అలా రాయకూడదంట. అయితే tan ఆఫ్ అబ్బో సరే కానీ అలా ఉంచుతాం ప్రస్తుతానికి. రైట్, tan theta is mu. ఓకేలే, అవసరమైతే వాడతాం అంతేగా. తీటా tan ఇన్వర్స్ మ్యూ అయింది ఇప్పుడు. రైట్, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మీరు తీసుకోవాల్సినది బేసిక్గా ఈ రెండే. ఏజీతో మీకు పని లేదు. సిజీ తెలుసు కదా, 3r/8 sin θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ r/sin5. మీకు కావాల్సింది sin5. ఆర్ఆర్ కొట్టేస్తే 8/3 times of sin θ, 8/3 times of sin of tan inverse mu. So 8/3 times of 0.29. సో ఇదేదో సాల్వ్ చేస్తే మీకు 0.77, అంతేగా. అక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ కాపీ కొడుతుంది. సో 5 is sin inverse 0.77. So that is nearly 50 degrees. ఇది చాలా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. ఇట్ కెన్ బి, you can have this question repeatedly asked for your future course. Any doubts? Right. This is also a simple question. It won't take much of time. Right. A uniform triangular plate is kept horizontal suspended with the help of 3 vertices
threads as shown. The sides of the plate have lengths L1, L2, L3. Find the tension T1, T2, T3 in the 3 threads. I'll take torque equation about this point. Right. So if I see from this end, I'll see that this is the axis and this is T2. Right. Remember, in this situation, geometry is important for me. Geometry is important for me. Actually, where lies the center of mass? That's a question. For a plate like this, L1, L2, L3 are the sides. Where lies the center of mass చెప్పాలి. ప్లేట్కి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కావాలి కదా. ఓకే, సేమ్ క్వశ్చన్ పాత్ ఫైండర్ లో కూడా ఉంది, అది కూడా డిస్కస్ చేస్తా, బట్ ఐ డిస్కస్ ఫస్ట్ దిస్ వన్. See, plate is kept horizontal అంటే. Right. See, plate is kept horizontal అంటే T1 plus T2 plus T3 mg కావాల్సిందే. There is no other option for you. Equation 1. Right. ఇంకా యాక్చువల్గా ఇది ఎల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైట్ ఎల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ట్రయాంగిల్ ప్రాపర్టీస్ నాకు ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తారా? ఇది ట్రయాంగిల్, ఇది హైట్ హెచ్ అనుకోండి, సెంట్రాయిడ్ ఇక్కడేగా ఉండేది. కంపల్సరీ సిచ్యువేషన్ అంటే 1:2 కదా, అది పోయి 2:1. ఎక్కడి నుంచి 2 పెద్దది? ఇక్కడి నుంచి 2 కదా. ఇది 2 యూనిట్స్ అయితే ఇది 1 యూనిట్, అంతేనా? కరెక్టేనా నేను రాసింది? రైట్. ఇప్పుడు సైడ్ వ్యూలో చూసేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఈ కేసులో హైట్ ఎల్, ఎంజీ, ఇది L/3, ఇది టెన్షన్ T2 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. T2 టైమ్స్ ఎల్ వచ్చేసి అంతేగా. అరే ఇక్కడ ఎల్ టర్మే లేదు అసలు, విచ్ క్లియర్లీ ఇండికేట్ దేనికి తీసుకుని ఇదే కండిషన్ వస్తుంది. సో అకార్డింగ్ టు మీ
T1 is equal to T3 is equal to mg. There is no L term. No, if you agree with my argument, H. వరుణ్గా అది మ్యాథమెటికల్లీ కరెక్టేనా కాదా? ఆ హైట్ ఆల్టిట్యూడ్ లైన్ మీదే కదా సెంట్రాయిడ్ ఉండేది, పక్కకు ఉంటుందా లేకపోతే ఉండదుగా? కరెక్టేనా కాదా? అలాంటప్పుడు అది ఇటు నుంచి h/3 యూనిట్స్ ఉంటే అటు నుంచి 2h/3 యూనిట్స్ ఉండాలి యాక్చువల్గా. దట్స్ ద డీల్. ఎనీ డౌట్స్ స్టూడెంట్స్? సేమ్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ ఇన్ పాత్ ఫైండర్. దేర్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సెంట్రాయిడ్ అవును. మీడియన్ అంటే ఏంటి? అవును, దాని మీద లేదంటావు ఇప్పుడు, అలా లేదంటావు అది. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఇది ఇక్కడ సెంట్రాయిడ్ ఉందనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ట్రయాంగిల్కైనా ఇది హైట్ హెచ్ అయితే ఇది 1:2 ఉంటుందా ఉండదా? నేను అదేగా తీసుకుంది. నేను యాక్సిస్ ఇది తీసుకున్నాను, ఈ లైన్ యాక్సిస్గా తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకా కొంచెం ఈజీ మోడల్సే వస్తాయి. ఈజీ మోడల్సే పడుతూ ఉంటాయి. ఇంకా యాక్చువల్గా ఉన్నాయండి, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఓహో, టైం అయిపోయింది. రైట్, నో ఇష్యూస్, విల్ కవర్ ఇట్ టుమారో.